Ndewo nuwo. Ndewo. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma. Good morning, good afternoon, good evening. Ebe ọbụla isi na-ene m, wherever you're watching me from or listening to me, I greet you. I'm Bomazi Kingsley. My name is Mr. Kingsley. No, mmụta nke taa. Welcome to today's lesson. Ịma n'oge gara aga, anyị mụtara mkpụrụ edemede Igbo. The last time we talked about the Igbo alphabet, which we call mkpụrụ edemede Igbo in Igbo language. We can also call it Abichi Igbo, or we call it Abidi Igbo. Therefore, the Igbo alphabet has three names. The first name is mkpụrụ edemede Igbo, Abichi Igbo, or Abidi Igbo. Just like we discussed in the last class, we said that the Igbo alphabet is divided into two. Ekewara mkpụrụ edemede Igbo ụzọ abụọ. Ekewara mkpụrụ edemede Igbo ụzọ abụọ, which means that the Igbo alphabet is divided into two. Ha bụ mgbochume Igbo, mgbochume Igbo, Igbo consonant. Udume Igbo, udume Igbo, Igbo vowels. Remember, we said that the Igbo alphabets are 36 in number. Ya bụ mkpụrụ edemede Igbo dị 36. And we said that the Igbo consonants are 28 in number. Ya bụ mgbochume Igbo dị 28. We also say that the Igbo vowels are 8 in number. Ya bụ udume Igbo dị 8. Now, in today's lesson, we are going to talk about a topic called Nrugosi. And topic in Igbo is Isiokwu. We are going to talk about Nrugosi. Surroundings, buruburu. The word buruburu means environment or surrounding. So, ihe a na-ahụ na buruburu ụlọ akwụkwọ anyị. The word ụlọ akwụkwọ means school. So when we say ụlọ akwụkwọ anyị, we are saying our school, ụlọ akwụkwọ anyị. So buruburu ụlọ akwụkwọ anyị, our school environment. Kedu ihe ndị ahụ a na-ahụ na buruburu ụlọ akwụkwọ anyị? What are those things we see around our school? Nke mbụ, the first one, the first one is akwụkwọ. Akwụkwọ, which is book. Akwụkwọ, book. Nke abụọ, which means the second one, is mkpịsị odee, which is pen. It can also mean pencil. Mkpịsị odee. Nke atọ bụ oche. If you want to spell it in Igbo, you say oche, and it means chair. Na nke ọzọ bụ elekere. It means clock. Elekere. Now, if you want to spell clock in Igbo, not in English, you not start with letter E-L-E. No, you're spelling it in English. But if you want to spell it in Igbo language, you say L-E-K-E-R-E. Elekere. And that's clock in Igbo. Now, the next one is Nigerian flag. In Igbo language, we call flag Okoloto. So if you want to say Nigerian flag, you say Okoloto Nigeria. Therefore, if you want to try another country's flag, maybe like American flag, you say Okoloto America.
Ọkọlọtọ America. So flag in Igbo is ọkọlọtọ. Now if you want to spell flag in Igbo, you say ọ, ke, ọ, le, ọ, te, ọ. Ọkọlọtọ. So Nigerian flag is ọkọlọtọ Nigeria. Now the next one is a bell. Bell. Bell in Igbo is called mgbịrịgba. 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 Daalụ. Na nke ọzọ abụrụ a playground. Playing ground in Igbo is called ọgba egwuregwu. Ọgba egwuregwu. Ọgba egwuregwu. So ọgba egwuregwu in Igbo is a playground. Things around our school. Ihe a na-ahụ na gburugburu ụlọ akwụkwọ anyị. Things around our school. Na nke ọzọ bụ a student. How do you say a student in Igbo language? You say nwata akwụkwọ. Nwata akwụkwọ. Nwata akwụkwọ. Nwata akwụkwọ. I am a student. Abụ m nwata akwụkwọ. Abụ m nwata akwụkwọ. Ihe ndị ọzọ a ga-ahụ na gburugburu ụlọ akwụkwọ anyị bụ ụmụ akwụkwọ. Ụmụ akwụkwọ, which means students. Ha bụ ụmụ akwụkwọ. Ha bụ ụmụ akwụkwọ. They are students. Na nke ọzọ abụrụ onye nkuzi. Onye nkuzi. Onye nkuzi. Onye nkuzi is a teacher. Onye nkuzi, a teacher. So if you want to say Mr. Kingsley is a teacher, you say Maazị Kingsley bụ onye nkuzi. Maazị Kingsley bụ onye nkuzi. Now the next one is teachers. Teachers. N'asụsụ Igbo, in Igbo language, you say ndị nkuzi. Ndị nkuzi. Ndị nkuzi means teachers. Now, if you want to say Mr. Emmanuel, Mr. Kingsley, and Miss Deborah are teachers, you say Maazị Kingsley, Maazị Emmanuel, Nwada Deborah bụ ndị nkuzi. If you want to say they are teachers, you say ha bụ ndị nkuzi. Ha bụ ndị nkuzi. So ihe ndị a bụ ihe a na-ahụ na gburugburu ụlọ akwụkwọ anyị. Nke mbụ bụ akwụkwọ. Nke abụọ mkpịsị odee. Nke atọ oche. Nke anọ elekere. Nke ise ọkọlọtọ Nigeria. Nke isii mgbịrịgba. Nke asaa ọgba egwuregwu. Nke asatọ nwata akwụkwọ. Nke itoolu ụmụ akwụkwọ. Nke iri onye nkuzi. Nke iri na otu ndị nkuzi. Daalụ. Now ka anyị leba anya na ihe a na-ahụ na gburugburu ụlọ obibi anyị. Ihe ndị a na-ahụ na gburugburu ụlọ obibi anyị. Now ụlọ obibi means home. Ụlọ obibi. Ụlọ obibi. Ụlọ obibi, home. Now when you say ụlọ obibi anyị, ụlọ obibi anyị, it means our home. Ụlọ obibi anyị, our home. Now when you now say gburugburu ụlọ obibi anyị, gburugburu ụlọ obibi anyị, it means kedu ihe ndị a na-ahụ na gburugburu ụlọ obibi anyị? What are those things we can find around our homes? It can be inside our house or it can be outside our house. Na nke mbụ bụ akwa. 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 Akwa means bed. Akwa. Akwa. Lekwa akwa m. Look at my bed. Lekwa akwa m. Akwa. Akwa. Na nke abụọ, the second one is tebụlụ. Tebụlụ, or you call it ndokwasa.
ndokwasa table or ndokwasa. That is a table. A table. N'asụsụ Igbo, in Igbo language, you call it table. Table. Or you say ndokwasa. Ndokwasa. Na nke atọ bụ onyonyo. Onyonyo. That's a television. Onyonyo. Onyonyo. Ana m ele onyonyo. Ana m ele onyonyo. I'm watching television. Chimaroke na-ele onyonyo. Chimaroke na-ele onyonyo. It means Chimaroke is watching television. Onyonyo. Onyonyo. Na nke anọ, the fourth one is njuoyi. Njuoyi. Njuoyi means fridge. Njuoyi. Njuoyi. Nke ise bụ ntụoyi. 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 It means AC. Air condition. Ntụoyi. Ntụoyi. Na nke ọzọ, the next one is ụzọ. Ụzọ. Ụzọ means door. Ụzọ. If I want to say in Igbo language, close the door, I'll say mechie ụzọ. Close the door. Mechie ụzọ. Na nke ọzọ abụrụ ụgbọala. Ụgbọala. Ụgbọala means a car. A car. Ụgbọala. Now if I want to say, look at my father's car. Look at my father's car. If you want to say, look at my father's car, you say, lekwa ụgbọala nna m. Lekwa ụgbọala nna m. Look at my father's car. Now the next one is okoko. Okoko. Okoko means flowers. Okoko. O nyere m okoko. O nyere m okoko. He gave me a flower. O nyere m okoko. So in Igbo language, we call flower okoko. Daalụ. Ihe ndị a niile ka anyị na-ahụ na gburugburu ụlọ obibi anyị. All this we can find around our homes. Nke mbụ bụ akwa. Akwa. Nke abụọ bụ tebụlụ maọbụ ndokwasa. Tebụlụ or ndokwasa. Nke atọ bụ onyonyo. Onyonyo. Nke anọ bụ njuoyi. Njuoyi. Nke ise bụ ntụoyi. Ntụoyi. Nke isii bụ ụzọ. Ụzọ. Nke asaa bụ ụgbọala. Ụgbọala. Nke asatọ bụ okoko. Okoko. Na ile anya, nke a bụ ihe omume class. Ihe omume class. I'd like you to do this little assignment. Look at the words there. The first one is chair. What is chair in Igbo language? Try and pronounce it and try and write it. Chair. Nke abụọ bụ books. Books. Try and pronounce it and try and write it down. Nke atọ bụ students. Student. Try and pronounce it and try and write it down. Nke anọ bụ teacher. Teacher. Try and pronounce it and try and write it down. Nke ise bụ flag. Flag. Try and write it and try and pronounce it. Ka emesịa. See you later.